आतां vlog record करता न्हू. One comment notification आयले and it caught my eye while I was recording. And I'm like, Big Ben recording bond kela, and I went to check that comment. And that comment was all lies. Nobody asked you. I will screenshot this comment and screen niche gata हूँ. And comment कित्याचे येयला तो काल हांवें बेडिंग ब्लॉग केलो ना तेजे येयला saying that म्हाका कोणें इंचालो ना आनी हांवें तो बेस्तो केला. First of all नो हांव रिक्वेस्ट नासतना व्लॉग्स कोना and I don't lie about it. If म्हाका रिक्वेस्ट येयल्या जाल्यार हांव ते व्लॉग कोतोलें and I will say that it is requested. If not मुगे ओन कोतोलें I will not lie about it. First and foremost, I do not lie in my vlogs. Okay. If I have to lie, I better keep my mouth shut. If not, I'll not do a vlog. So he request on the 27 July only. And जी request आल्या न्हू, that lady is very sweet. ते म्हाका बरे messages gata. She will appreciate what I do and she will, request some vlogs, this and that. तेश कोन्ते. I don't know her personally. And ते म्हाका तेको personally ओळखना, but मुगे जी vlogs चोयन मुगे Instagram येताय, those people message me, and this is how I get in touch with a lot of my subscribers. So request येल न्हू, त्या शाटल्या न्हू जाय डॉक्टर म्हाका तोकलें येता की हे मेसेजी स्क्रीनशॉट काड. आनी स्क्रीनशॉट कित्याक काडी, हांव मेसेजीस जोरी तो रांदता सोदूंक गेलें न्हू तेगे म्हाका ती मेसेजीस मेळपा ना, ती डिसअपियर जातली बिकॉज that particular person has turned on the 24 disappearing message settings. Okay, so within 24 they get disappear zatoli message, and I had no proof. Sorry, तो कोणे comment section in म्हाका point out केले जाल्यार मुका proof आसपाना ती message वचोन सोदपा. And by the grace of God, praise the Lord, I also on screenshot काडलो because I knew someone or the other is going to come in my comment section and do this kind of nonsense bakwas. Okay, so take laga screenshot kandolo, and I went to check. As soon as I read that comment, I'm like, I hope I didn't delete that message, and praise the Lord, that message is still there. I'm gonna screenshot it and post it so that you guys believe. म्हाका ही रिक्वेस्ट येयली 27 जुलै ओयर डेट आहा. ओके, आनी इचो स्क्रीनशॉट सारको एनलार्ज करून दाखयता तुमकां रिक्वेस्ट तेंगेली. मागीर सी ओयर 27 जुलै यू टूक अ स्क्रीनशॉट. Someone in the chat has turned on disappearing messages. See guys, तुम म्हाका फॉलो करता. You guys need to know that हांव मुगे जे व्लॉग्स कोता न्हू ते सारके विथ सिन्सियरिटी कोता. There is no lying and हांव एक्झॅजरेटूय कोना. म्हाका एक्झॅजरेट करपाक संवय ना. एका खबरो दोन कोण हांव सांगना केन्नाच. हांव जेन्ना नोको कितेंच I will say okay, I'm not sure, I think it might be something like this, but I'm not like एशतें तेशें. This is not my habit. Those who know me know this very well. Plus I don't lie. Okay, सारके माना म्हणना केन्ना माता गरज पळय जाल्यार if the situation demands or something like that. But if you put me in a spot, I will not be able to lie. हांव आख्खे सारकें आहा तें सांगता. So when it comes to lying, I'm not great at lying. But then जेन्ना हांव मुगे vlogs record करता, I record them with 100% sincerity. एका दोन कोण केन्ना सांगना. मुगे जी family आहा ती आख्खी मुगे vlogs चोयताय. My mother is going to immediately point out to me like, why you had to lie, this, that. But I never lie. Something I cannot tolerate is false allegations. कोणे मुझे हांवें कितें कोण आसतना गायलें न्हू, that is the time I cannot tolerate. मुगे सारकी राग जो आहा तो माता सारकोच, because when I don't do something wrong, I don't like to take the blame. Okay, I am not a person who will retaliate very easily, but if something of this sort happens, I am being blamed or falsely accused of something that I haven't done, that is the time I will retaliate 100%. ग्लॅडवीन देखो म्हणटलो तूं नॉर्मली कोणालें कितें उलोवपा मनीसून न्हू कोणाचेर पोतून झगडपा न्हू तुका तेसो जायना. बट जेन्ना तुजें कोणें कितें फॉल्स गायल जाल्यार तूं केन्ना ओग रावना. येस, दॅट इज व्हेरी ट्रू, 100% ट्रू. आनी आतां हे सेम जालो आहा. वेन दॅट पर्सन डजंट नो, दॅट पर्सन हॅज द ऑडेसिटी टू कम एंड कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन दॅट आय एम लायंग. तुम नॉका आसता कित्या उलयताय. एंड प्रेज द लॉर्ड, आय हॅव अ प्रूफ टू दिस. सो मुगे जी जेन्युइन सबस्क्रायबर्स आहाय न्हू, मुगे वेल विशर्स, मुगे यूट्यूब फॅमिली, तांकां बरें दिसना हांव स्ट्रेस घेल जाल्यार असो कमेंट्स बी वाचून एंड बेजार बी जाल जाल्यार तांकां बरें दिसना. म्हाका जायत मेसेज येता इग्नोर आनी कितें, डोंट बॉदर. आनी हांवें चिंतलोलें कोणालें नेगेटीव कमेंट येयल जाल्यार हांव इग्नोर कोता म्हण. बट देन
this is not a negative comment, this is a false allegation. So antan te ek muncha tukleila asal el ten gaila, which is very good, ten gail mo bori zalem because हांवें आनी कितू जाणांचे तकलें आसतलें हें बेस्तें गाता हें कोणें गायलो ना दीस दॅट म्हण. सो थ्रू दॅट वन कमेंट म्हज्यान जायत जाणांक गेली मिसअंडरस्टँडींग जें हांव क्लियर करूं जाता. सो दॅट इज अ गुड थिंग दॅट हॅड हॅपन्ड. स्टार्टींग सारको राग माथ्या मारलो म्हज्या because it's again a false allegation, but then praise the Lord I had the proofs and I can clear this misunderstanding. So guys, हांव तुम पोतून सांगता हांव जे मुगे व्लॉग्स कोता न्हू ते विथ 100% सिन्सियरिटी कोता. हांव मुगे व्लॉग्सांचे होट माना कित्याकू तुमचे बारबोर 3000 4000 जो लोक चोयतात तुमचे बारबोर मुगे फॅमिली चोयता, मुगे माय पाय चोयता, मुगे माशेना, मुगे सास माय सास पाय म्हाका कडकोत तो लोक, मुगे फ्रेंड्स सगळी मुगे व्लॉग्स चोयताय. ती जाणाय ओके थिंक सर्टन स्टोरीज खबर आसताय. सो ती जाणे हांव सारकें सांगता काय होट मारतें. जरी तर हांव होट मारलें जाल्यार हांव तेंच नदरे रोखडें सोकला पडटलें अरे हें फोटींग मरे म्हण. ओके मागीर आनी कोण जाणाय ती म्हणटली अरे तेणें फोट मारल्या ती वचोन आनी कोणा सांगतली, आनी कोणा वचोन आनी कोणा. एश करून फकत म्हजें नांव न्हू मुगे फॅमिली नांव मुगे युट्यूबार नांव देखून पिड्यार जातलें. अरे तें युट्यूबार ब्लॉग कोते फोटींग मरे म्हणटली. सो हांव लोकांचेय नदरेन पडटलें आनी मुगलेंय नांव पिड्यार जातलें. सो फॉर दॅट वेरी रिजन न्हू हांव फोटोय मारूं वचना कांय मारूं वचना. हांव नॉर्मली देखून मारना. मुगे जे लायफ आहा न्हू ते हांव युट्यूबार ओपनली दवरलो आहा. गुंडायन आतून पोतून कांय सांगलो ना. एज आय हॅव सेड माय फॅमिली वॉचीस एंड एवरीवन नोज अबाउट माय सिट्युएशन or what I have been through or whatsoever. So हांवें न्हू ते एका दोन कोणूय सांगलो ना. सो हांव केन्ना कितें सांगता न्हू स्ट्रेट आहा तें सांगता. ट्विस्ट एंड टर्न्स करपाचें इज नॉट माय हॅबिट. सो आय डोंट लाय. हांव तूं म्हाका होट मारूंक गे हांव आख्खें नेरोज जाता, आख्खें नेरोज करून आख्खें सांपडता आनी थोड्या वखदां हांव सारकें सांगतलें. इफ आय ट्राय टू लाय ऑल्सो आय विल एंड अप टेलिंग वॉट इज ट्रू. I have to mentally prepare myself well in advance if I know I have to go and lie. Okay, so this is my situation. But it is not like I'm also hoti mata. This is only when the situation demands or I have to, like to protect someone or whatsoever. I have even taught my kids, Glissandra ko dekho sai na hot marpa. He's terrible at lying. सो तुम मुगे व्लॉग्स चोयता आसतना तुम दिसता अरे हेंगुडे होट मात आसतलें, हेंगुडे बेस्तें मोट आसतलें. यू गायज कम एंड कन्फ्रंट मी. आय एम हॅप्पी टू तुमगेले जे मिसअंडरस्टँडींग आहा तें क्लियर करपा. बट इट इज नॉट रायट. यू गायज आर अक्युजिंग मी ऑफ समथींग दॅट यू गायज हॅव नो आयडिया अबाउट. तुमचे तकलें येयलें बेस्तें तें बेस्तें फोट मात आसतलें. यू गायज हॅव द ऑडेसिटी टू सिट एंड जस्ट कमेंट एंड अक्यूज मी. अरे गाइस तुम कहाँ नो मिसअंडरस्टैंड जाला. यू गाइस कम एंड कन्फ्रंट मी. मुझे इंस्टाग्राम आईडी जोलिबिया फर्नांडिस. कम मैसेज मी ऑन दैट, कन्फ्रंट मी, आस्क मी. I will be happy to clear your misunderstanding, but just don't sit and accuse me of something you guys have no idea about. You know, it's not correct. तुमगेले जे कमेंट्स आसताय तुमगे घरा कम्फर्टान बसून दुसऱ्यांची कमेंट करताय. You guys have no idea how badly it affects us. Not everyone is thick-skinned. Some have sensitive hearts, some have sensitive minds. तुमकडे दिसोला आसतलें I have overreacted and whatsoever. I don't really care at this point because I have been seriously annoyed, pissed off because it's not just a negative comment. It is a false allegation. And as I have said, I cannot take allegations, false allegations, okay? Anyways guys, I'm a vlog galpa to dekung guy na. I'm so pissed off right now. I'm not in the mood to do anything like any editing because maka titu mood na. So I'm just gonna post this and I will see you guys tomorrow. Okay, till then you guys take care. And to my genuine subscribers, to the people who love me for who I am, mani mak judge ko nai, please know that I love you guys and I truly value you. Thank you very much for your love, support and blessings and kindness. Thank you. Take care. Loads of love.